إذي كان مونتريال زمحلالف نا إرتراويان كندا محورسب أغلقلت زينان حبريتانيو سلام كبرات تعزبتين الساعة ترادو مدب زغرب لكم دبرت إنجرسي حتصير تحسدون هم Hello everyone and happy Canada Day. Today we celebrate the amazing place we call home and the people we share it with. The last few months have been hard, there's no question about that. But throughout this pandemic, we've been there for one another, because that's what it means to be Canadian. We're neighbors helping neighbors, small businesses being there for their communities and their staff, men and women in uniform protecting the most vulnerable, doctors and nurses keeping our families healthy. My friends, Canada's success is because of its people, people like you, people who strive to live up to our shared values of peace, equality, and compassion, people who believe in the strength of our diversity, and people who know that it's only together that we can build a better country. A country where every senior has a safe place to live, a country where everyone has an equal and fair chance to succeed, a country where we say no to racism, to injustice, to hate. Today we celebrate the country we share, and tomorrow we look to the future and move forward together. Happy Canada Day, everyone. So, hello everybody, it's nice to meet you. My name is JJ, and we're going to be talking about the Canadian government today. What is the Canadian government? Canada is a democracy and a federal state and a constitutional monarchy that uses the parliamentary system to give us responsible government. The first one is democracy. So, what is democracy? Canadians have struggled and fought for the right to have a government that obeys the people. Democracy is the system of government where the government obeys the people, where the people rule. The people are the highest authority. The people decide who stays in government and who doesn't. Federal state. So what do we mean when we talk about a federal state? This is also called the concept of federalism. Canada has many different levels of government that share power with each other. So, is there only one government in Canada? No, there are many governments in Canada. The Constitution. The Constitution of Canada is the document that provides the rules for how Canada's system of government works. And it also sets the limits on the government's power. And the Canadian Constitution has parts where it says no government is allowed to do this and this and this and this. And this is a very important part of Canadian democracy. This is what makes Canada a free country in contrast to some other countries where their government can do anything to the people. Just like the Governor General says yes to everything, the Senate also says yes to everything. Do you know the expression in English when you say something is a rubber stamp? That is what they sometimes say the Senate is. You know, the Senate is just like, yes, 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 yes. Paycheck, please, you know. سندات إميغريشن لبيتسبن فتوتن كندا ممصا
ولك يخون بجروب نموحاس بإميجريشن زحتت قطعتات نمدلاون مسلاتن بزغلت فجزء سألقا غلاتي توكسو ونطفن صفوفن رتعوي أقلقلوت كسر سلكي 416 917 8 4 9 دويلكم وصار حظو تجينا حد شو بزيله ده نتاجي حبريت أزاز محاب وكما أخذ أمر السلام تعمل بزينا وزي عبيد عدو كله أو عندنا نساهم لنا جنا هنا جانا أدوليس 4 عمد جيرالا لكم زي جمر جانا وسني كلنا نمتلو for a week. They have a game under their belt. You can all sort of click back into place. Larea on the feed. Akinolas in the middle. Larea cutting it back. Richie Larea scores! Just over 7 minutes and Toronto have taken the lead against their rivals Montreal. It's Richie Larea. Card early. Instead of Louis Binks. For Kyoto again. That's going to work. He picks it up on Gonzalez. Goes 5-hole on Westberg. Out of absolutely nothing for Montreal, Ronald Kyoto's tied the game. زينعة بزرزر سنة طباباوي برخت سمراب بشحن 1989 أب أسمرا جزامان داتيليان توليدوم بحملة 11 تشحن عسران أب تورونتو كندا عريفوم من إسي برخت كاب قول عنتو أتحيزو أب موزيكان درفتاتن زنتفن حيوين أزيفتون سنة طباباوي منبارو يعرفتون متعبتون أب استفلاليا ناي مراخبي بزحن معكنات تصبيرهم نبرخت سمراب منغست سماي وارسو نسدرابيتون فتوتون متعبتون دما صنعات يابكم سنة قوتي انكب تقبأنا كبات ولا وإلا وقت عبيدون دبلا نسان زبلا عن سبلا زي كد السني ولا لا طالب بيسي نسا خنبر مسكن زي لا مسكن زي لا مسا خنبري أخاي كوبي لازلا الله خاروت سمعني كبورون حفرن أخباري مستون أخباري آياتاتون عبيتن بهالاي محزاين حوين جلسني ركايو اتنعخا زير اين سبات كن الزلالين زري من مولو ايون منبار زي بهجو ام منبار كوينون منبار زنتجو عتالو وديوم زخونو زي فسو زي دسوتو ممتصخانا بزا مدري من علمو زي امن مخونكا تعدلتيو ناي فتاري جن ممتصخا بزا عالم مدري علو يملختي اسكي نتعكس هد اسكي نبل اللغة يزبل زلو ود سلس ورحي عمي حديقي أزخده مريض صبال كنت جن بنتاي مخنبل زاقوش علم كسانت زي بالله نتبب كتعرك نبرغتنا تيمنتيلا زعلفة أريك كاب حرخايو زقبأ أسنكا سنكيبكا أمن قصة سمايت كاتبابلو امبرسي كندا تورنتون كبابيان
دونتي هو يسلو صنعات نخل بيتسب ياب كاب برغة ألم ود ألم يعني لا أبيل منغستاب أب كتما أطواب زقاطمو ناي مكينة حدقة بعلت 18 عريفهم 10 عمز زعدميو أبيل أزيو بلحين حيوين بفلاين صقوماتن قلعتن محقاز قفوي منبارو ينقرلو أبيل أب كوميونيتن محبراوي هيوتن طراي زي كونس أب بيتا كريستيانون أب ود 14 عمت عدميو جميرو بدقمنا يقلقل نيرو أب ناي كندا بوليتيكاوي مدايون أزيو نطف يونيرو سالساي عمت ناي يونيفرسيتي تمهراي كوينو نايت يونيفرسيتي سلفي NDP مختل أبوانبر كوينو عزوز تراي تصاوت منبارو بوليتيكانيا جويل هاردن أب مراخبي بوزحان أسفيرو اللهم بحاتسيرو أبيل مستزنورو فري بالحن كتور توفاينيتن هيار ناي أملاخ تباهيلو يزوع نيرو أبيل لعل فتاري أبزفاني قبل بسدرا بيتن فتوتين بالمناطق صنعات يحب راديئت أبرها تغسته بمسكرم شحن 1971 أب كتما كرن إيرترات وليدا بجنبوت كلتا خلتا شحن 20 أب كتما تورونتو كندا عريفام بعلتي حدارن أدورن راديئت تغسته فتاويتن مخبريتن سدران فتوتان محازوتان كمون مس إيرتراويان محورسب طبق زمدنا زنبرا نسقومات من اسياتن أرقاويانن محقازن مكنخانن جزيئة زحلفت راي زي كونت أبال منقد دياويت عنا محورسب تورونتو ندق حدرتي أقلقلت اتهب حلالن فتوتن أبال كم زنبرت بيتسبان فتوتاني الزاربوم رديت لعل فتاري أبزفاني قبل نسدرا بيتان فتوتان صنعاتي هبوم عبيت عدي كلهم أوعدنا أخبركم بمنطقهم إلا مسجنا مشعين 980 يبدأ تعدوا الجميران العسكرية إيرترا وين أبز عدي سو 4 عامات عيلومي لك عبر 4 عامات عجي نعبي أول تايمر تيم فترينا مالتي خد جمريا بزغنا إذا فرير الله خاي سناي نجاري كله الله كله السب استساعة كليو محورسة إيرترا يعني متاطرية الله عباي مونتريال زغنا يكون زي بايت هذا سنحلنا قدام إيرترا يعني نمسجن كومود ما مزجاننا وسني يقولون من كندا كل زبردل كنا عندنا حاجز كل حبريت هذو هبنا زم تفقيد لنا يلوم زم سينا لنا مو كم سرير الله خير بتعمي صبغ زلوا هناك يغني أوبر 40 يقبل وتجيبوا عزمها أربعة خونانو كم 4 عن خونانو أول تايمر كتبات هناك سلامات ميكيل براخي من كندا مالتي عرفتينا معي عرفتي أسرائيل نفسي بشوف تصوت كم زين إحنا شو نقول زماننا كل هذا الزمان حكينا عبينا كرسي هنا كنا حقفنا من سينا في ماذا كنايو نحنت على مصر ونحنت هنا سبورت الخصوص الزماني مونتريال أخابيت سلسلة كم فيستيفال كونسي بيكنيك get together نحن نفرق خير إزجبرنا عمل تبزيد
سكاشا حسب قلنا ما أدين قبل لنا ما نتو همبرجر زلوا برجر كم زلوا زبون زين أبوكو كل بعالم خا كم سنتنا خا عزوف قبرو تسفرتي عبيه حد فقري حد متكي كلنا إرتراويان سبحانه فللي زي بقولوا العلم تحت زي بقولوا حبيب مشتين ده حوارنا أورا فقري زور درنا عليه خا كندا عمد سلزباني نتا فيستا سلزباني خا مسوفان حاولسو بيانفوني كندا بون فيت دو كندا فيف لو كيبيك عاود نعفاش كيلي براك زمت نزوم قلعود كمي قرنا نحبهم كنحسب كنكل لنا زي خبز زخن زخا قصالي كنصلو خنزلنا باربيكيو سلام لوم معلتي أبدأ تأكيدنا زلنا إريتراويان حقوساتنا أجلن كنا ناي كندا حمتا وبحال حال نسألنا ناي كندا 253 حمس قبرت اللو نسنا بحال لنا أب كندا نبرنا تصبغيو أي من قست لنا على دراون عيال لنا زي ما حقوساتنا بكندا سألت له تحدي سرح وندحانينا انت زياب كندا حقوسات سلازغنا نالي إريتراويان تأكيبنا حمتاو بعلنا نقبر لنا مو سلامتنا نقبلكم منقست كندا تصبغ نقرناتو كم كنتات كايز حزكا مالت سرح زلو سرحين نبر سرح زي بلو سرح كركب منقست بسحزك متبع ترى زي بوني حجز ونقبر لي انت زي تحدلاسي اللو سرح تساب تركب منقست حجز اللوكا تمرتق توفر تغيل سرح كدل تغيل من تزي تكون تاسي تصبغيو تحنا خا حكمنا ملو نساي ملو حكمنا نسا حكمنا لنا دحاني املاخي مسجنسي ገዛ ምግዛእ ይኹን ምሻጥ كإلاو حجز مسئت دليو عزوز تمكرون كإلتن زلوه ناي ريل ستيت بعال مويا كنو حبريتان تقام مغرين مركب مولر أبرها توقصو كسر سلكي حموشة حدا ربعته شمونته ربعته حدا تشعته شمونته for a week. They have a game under their belt. It can all sort of click back into place. Larea on the feed. Akinolas in the middle. Larea cutting it back. Richie Larea scores! Just over 7 minutes and Toronto have taken the lead against their rivals Montreal. It's Richie Larea. Oh, this is terrific from Larea. And you talked about him coming in for the injured Justin Morrow, right-footed. Right back, playing at left back. Well, this is what he wants to do. He gets down using his speed, cuts past the defender so well to get back onto that favored right foot. And then look at the pace and the speed here. The power just beating you up to that far post. That's perfection. Great finish. From Orlando, it was Emmanuel Maciel who got the yellow card early instead of Louis Binks. For Kyoto again, that's going to work. He picks it up on Gonzalez. Goes 5-hole on Westberg. Out of absolutely nothing for Montreal, Romel Kyoto's tied the game. Slots it past Westberg. Look at this. Gets Omar Gonzalez on the turn. He can't keep up with him for pace. Jr. rolled in, Piatti, Akinolas in the middle. Pablo Piatti cutting it back on Wanyama, down the cross of the deck. Akinolas there! 20-year-old born in Detroit, raised in Toronto. 3 goals in 2 games for Toronto. And the Reds have retaken the lead down in Orlando. Westberg yesterday about Piatti and Pozuelo, and he said a lot of times you don't know where they're going to pass because they see the pass that you don't. And just watch their combination play here. Piatti doesn't even look. He knows where Pozuelo is. He opens up the space. He does so well dragging the defenders inside to open that space.
It's a beautiful, delicious ball rolled across on a plate here for Akinola, who makes a smart run and just taps it in at the back post to Diop, their goalkeeper. And now they're able to shift their lines. They're able to press up higher. They might win the second ball here. That's a good little touch around the corner. Morales playing it up now for Kyoto. That was tight air. Kyoto, Mavingo going to ground. Jair Marufo points to the spot. Penalty for Montreal. Actually draw Toronto FC out, and you create some of that space and that matchup that you want. It looks there like Mavinga actually gets the ball here. So let's see, as Kyoto goes past, here comes Mavinga. In the first place, I'm not sure why he's even making this challenge the way that he is, but he gets the ball with his back leg. Tight air 10 for 10 in his career from the spot. 11 for 11. 2-all. And still plenty of time in this first half between these two great rivals. To go in and try and win the ball in that fashion, it's a reckless tackle. Takes out Kyoto as well. Taider steps up. Taider's second goal of the season, including one from a long ways out of the Champions League back in March. This thing just swings and swings. Here's Akinola again. Ayo Akinola scores his second of the night. Toronto retakes the lead. Have that, San Jose and Vancouver. For Toronto FC, the other way, Victor Wanyama gets caught here, the run off his shoulder. Biggs can't keep up with the speed. Does he time his run? Yes, he's onside. Akinola, and then the composure, that first touch is so good there. It just extends his ability, his movement, and the gap in the distance between him and Biggs. Biggs can't catch up now. Composed, far post, keeps his balance, keeps his composure. Bradley on the turn. Piatti running through. Pablo Piatti will have it himself. Jump down again. He got to get back to his feet, and he does. Urruti once again to take third corner of the night for Montreal. Into a good area. The header's off the post. That was Binks up to get it. It was almost in slow motion, wasn't it? Just floats off the shoulder of Endo. Clear header, nobody on the game. 5,919, 11 times it's now happened. Here's Piatti cutting inside. Piatti letting fly. Diop had to read that right at the end and hauled it up over the bar. Piatti again playing on that right-hand side. Long for Anthony Jackson-Amel. Going to cut inside now. Going to reverse it into the middle, and it's right. The goalkeeper Westberg from Boy, or from, was Boy on there? Coming inside, good movement. Jackson-Amel lays it off, and Boy, Toronto FC back line. Oh, Akinola the other way as Raitala fell down. Ayo Akinola! It's in for a hat trick! Well, have a day, young men. Have a tournament. As he look at the strength there, get in the weight room, and then the composure. Just a little dink over the top. You want to tease? Well, you're going to get the high pressing, high energy tempo from the New York Red Bulls. One could be fun. It looks like we might have a... Yeah, you saw the assistant referee now. Jair Marufo was coming across to look at something. Looking for a potential handball at the end of this last sequence. You can sort of see the view that Jair Marufo's looking at. Very quick look at it. Yeah, and it's a penalty, yeah. Went bottom right on Westberg in the first half. This time, so we'll see how much time Jair Marufo gives off, because from when we stopped to look at it, it was Andy hoping to hear the final whistle right as Quentin Westberg puts this ball in the air. And just about he does, so it got a little goofy there. la 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 la